If that is all, I will return to a state of inactivity. Thanks for all you've done, Valimar. I'll be counting on you if anything else comes up. Acknowledged. Prepare yourself for your next encounter with the Azure Knight, my awakener. Don't worry, I will. We lost last time, but I know that's not all I'm capable of. As long as we're all together, I know I can get stronger. I eagerly await your results. Looks like he went to sleep. So, this is what the Great Ashen Knight looks like up close, huh? I've heard all manner of rumor about it, but I never expected I'd stand in the presence of a legend. I can't possibly begin to thank you enough. I don't know what I would have done if you hadn't come to my aid. Thank you, really. And that goes for everyone else, too. Thanks for coming to rescue me, guys. We're just happy you're okay. Just don't scare us like that again, all right? True. We were all on edge waiting for you to get back. And yet you somehow managed to come out unscathed with Her Highness in tow. You make it sound like it was easy. Well, easy or not, it was worth going on board. I got plenty of useful info out of it. So funny enough, I'd say their invitation worked to my benefit more than theirs. I guess there's no harm in looking at the positives now that all's said and done. Look at you, acting mature and all grown up. Brings a tear to my eye. Looks like we have some catching up to do. I'd like to follow Reen's lead and extend my thanks to each of you as well. Thank you, all of you. And, dear brother, it's a relief to see you safe and sound. Though I never pictured my great escape would end with you in this airship of all things. We did time our appearance fabulously, if I do say so myself. My only regret is that we weren't able to blow in with a storm of rose petals when we boarded them. Perhaps I should have asked Emma to look into the feasibility of making such a magnificent entrance. Oh man, that would have been so cool! Well, it's probably not impossible. Now you're just being silly. Sounds about right for our prince. Well, at the very least, I'd say we're clear of any immediate danger. And given this opportunity, I'd like to sit down with you to discuss our situation and exchange any pertinent information. But first, I think we have a few more reunions to celebrate. Reen! Na Mensch, wer ist... Na guck das mal einer an. Toa! George! I thought I heard your voices when we started flying away from the Pantagruel, so you were on board too? You bet. Good to see you, Reen. Auch sehr schön, euch wiederzusehen. Whoa! It's really you. You're really okay. No sooner had we found out that you were still alive, we got told you had been taken by the Alliance. We've been so worried about you. I'm a real troublemaker, aren't I? Sorry, Toa, but I'm glad to see you and George made it out okay. Everything I've said to you has been at the back of my mind ever since we parted ways in Trista, and it's kept me going every step of the way. So, thank you. Oh. You remembered. You promised me you wouldn't die. And you didn't. We still need to work on that one, but I know you're not the kind of guy who'd go back on his word. See? Reen's a guy you can count on. Nice to see you're holding up okay. Still can't believe you made it through all that fighting in Trista in one piece, but... well, here you are. Good to see you again, George. But how'd you two end up on the Courageous to begin with? We'll bring you up to speed once we all sit down for our meeting. There's a conference room on one of the upper floors. We can meet there when you're ready. Gott, die Musik gibt einem wirklich immer noch mal den Rest, ne? Als wäre das alles nicht schon schön genug. Kommt dann immer noch mal die Musik und das ist der letzte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Ach Gott, herrlich. Wir sind alle wieder zurück. Das ist doch wunderbar.
The Courageous began its independent operations right before Heimdall was first occupied. I realized what the Alliance was planning, so I gathered a skeleton crew, met with Viscount Arcade, and we hurried straight to Trista, where we found your classmates locked in combat with the Azure Knight. I see. That explains why you were in Trista. I shudder to think what would have happened if not for the Courageous's timely appearance. What have you been doing since then, Father? I hadn't heard anything about your whereabouts until now. Eventually, we were able to shake off the Azure Knight's pursuit. And we've been traveling around the country ever since, preparing to find you and take you on board. George and I haven't been here long. The principal managed to get in touch with the Courageous without anyone noticing and sent us here. He did? I hope he's still alright. By the way, what happened to Major Vander? You two are always joined at the hip. Alas, he is currently indisposed. His military obligations have him heading up the 7th Armored Division in Western Erebonia. They're working with your former instructor, Major Neidhart, as well. With him too? So he's over in the west now. I should have known the 4th Armored Division's ace wouldn't get his ass kicked so easily. Oh, right. Dad said he'd heard from him too, remember? Still, the west side of the country contains Marquis Hyarm's Sutherland province, along with Duke Cayenne's Lemaire province. The fighting there would no doubt be even more fierce than it is here in eastern Erebonia. Correct. A large percentage of the Imperial Army's military strength still remains intact. But the Noble Alliance forces' constant attacks have put them at a disadvantage. On top of that, a number of townships in the region have been caught in the crossfire and suffered great losses. That's terrible. I'd heard as much, but it still pisses me off to hear it. With the 3rd and 4th Armored Divisions occupied on the eastern side of the country, one can only assume the Noble Alliance intends to use that as an opportunity to crush the forces in the west. Yeah, but they're not stupid. I bet the army in the west is putting up a pretty good fight by themselves. It's too early to call things just yet. An astute assessment. The situation in the Western Theater could change at a moment's notice. Right. But that means we're uncertain what course to pursue now. And having said that, we have a question to pose to all of you. The question, really. With the whole of the Empire caught in the throes of civil war, what exactly do all of you intend to do from here on out? Us? We were in the midst of discussing that when Reen was taken to the Pantagruel, in fact. Tja, keiner von uns hat so wirklich eine Antwort darauf, ne? This is a full-on war, and our fellow Erebonian countrymen stand on both sides. No one here is delusional enough to think that a group of students like us are capable of stopping it by ourselves. Still, during our field studies, we found ourselves up against the problems this nation faces again and again. And because we have that experience, I believe there's a place for us to change things in all this, a part only we can play. We may not be able to compete head-on with the Alliance, but together, we can move things in the right direction for Erebonia as a whole. That was wonderful, Reen. Still, we aren't all gathered here for the same reasons. Be it rescuing Elise or settling things with Crow, we've all got something that we personally want to accomplish. But accomplishing those things won't be possible with the situation as it stands. And that's why, no matter how stacked the odds are against us, or how fierce the fighting becomes, we want to put everything we have into making all the difference we possibly can, in whatever way we can. I think I speak for everyone in Class 7 when I say that. You bet! I agree completely. We may all come from different walks of life, but this time, that can work for us. Exactly. We have something no one else does, and because of that, we can do things no one else can. And what kind of class would we be if we didn't take advantage of that to protect the people and things we love? As well as find our own answers to the questions we have looming over us. As Reen said, however big or small it is in the long run, we have a place in this war, and we have every intention of following it. Sounds like it'll be a pain, though. No biggie. We're Class 7. Throw
in a few of Reen's trademark speeches and we're raring to go! Look at you kids. You all sound like you've really thought long and hard about this. That's the Class 7 I'm proud to serve. And you guys aren't the only ones who feel that way. Everyone at Thor's has something to bring to the table. Remember the Academy's motto? Arise, O youth, and become the foundation of the world. Oh, yeah, that's right. That was what Principal Van Dyke said to us at the welcoming ceremony. The words of Dreikel's the Lionheart serve to inspire us to this day, it would seem. Of course. They ring as true as ever. It's like you didn't even have to think about it. You guys just knew. Yeah, you should be proud of yourselves. And it's true that Thor students are scattered all over the country right now. But I'm sure that each and every one of them are fighting too, and they feel the exact same way that you guys do. I understand, Your Highness. Indeed. I figured you would have already given it some thought, but I wasn't expecting such a stirring conviction. But I think this at least settles the matter of what course to take. If you would do the honors, Captain. As you wish. We're about to do something neither side would ever expect us to do. We're going to entrust this ship to you. Mind blow. From here on out, the Courageous is yours to command as you see fit. What? What? Father, would you mind elaborating? What the actual fuck, aber ganz ehrlich, so ein Angebot werden wir wohl kaum ausschlagen, nicht wahr? It means exactly what it sounds like. The operation of this ship will be left entirely to your discretion. I imagine your journey to make a difference in this war needs a home base to begin from. Well, yes, but... But then what will you do? We plan to disembark and make our way to the western provinces. Once there, we'll begin working with the 7th Armored Division and the other neutral forces in the region. The intention is to ensure that as few innocents as possible are harmed by this conflict. I was actually worried this airship might prove a bit too conspicuous to aid us in pursuing that goal. But with us headed west, we'd be leaving all of Eastern Erebonia in your hands. Wow. I see. That does make the most logical sense. Kinda. If we've got the Courageous, we could give our third faction some real weight. Neither side could afford to ignore us. I'm not even sure the Guild could come up with a plan this wild. Well, it's fair to say I've learned a lot from the way the Guild's members handle things, yourself included. Oh, and Alphen? Yes? I'd like to ask you to remain on board the Courageous as well. This ship is technically the property of the Arner household, fathers in particular. It should give them a certain freedom to act if they have concrete backing from a member of the Imperial family. Ich glaube, da freut sich Alphen sogar drüber. I'd be happy to. Henceforth, I, Princess Alphen Raisay Arnor, will guarantee the legitimacy of their actions. So do whatever you see fit to do. You have my full support. Thank you, Your Highness. Wow! We are truly honored to have you with us. No turning back now. Yeah, seriously. We hereby humbly accept custody of the Courageous. Please, leave Eastern Erebonia to us. We'll be counting on you then. I'm looking forward to toasting your future successes. Und ich erst. Und ich erst. Gut, Ymir bleibt nicht länger unser Zuhause, denn es ist zu gefährlich. Die Courageous ist es nun. An diesem Tag wurde Klasse 7 damit beauftragt, die Courageous jeden Tag zu benutzen. Viscount Arcade und Prinz Oliver sind in der Nähe von Le Gram dann ausgestiegen und weiter Richtung West-Erebonien, über den Fluss. Und nachdem sie das ja gerade so minimal Notwendige erhalten haben, wie man dieses Schiff nochmal manövriert, sind die neuen stolzen Besitzer, haben Kurs Richtung Ebel Highway gesetzt. Von hier aus müssen wir alleine mit unserem Geschenk spielen.
I'm leaving you in charge of the Courageous' day-to-day operations. I don't doubt you'll make a fine acting captain. It would be an honor. Ich würde ja sagen, ey, ich bin der Captain hier, ja? Aber ich denke, diese Verantwortung kann Tova wirklich besser tragen. Auf so viel Verantwortung habe ich eh keinen Bock. Also, wie sehe ich aus? Wow, steht hier wirklich super. Ja, auch die Größe ist genau richtig. Gott sei Dank hatte ich noch so eine Mütze übrig, und zwar eine Nummer kleiner. Ja, das ist sehr nützlich. Wie ein süßes Maskottchen. Wie eine menschliche Version von Mishi. Vielleicht sollten wir diese unfassbar gute Möglichkeit doch mal nutzen und eine Art Captain Tova Merchandise verkaufen. Hört sich wie eine wundervolle Idee an. Ah, ihr seid schrecklich. Ja, aber Tova muss schon wirklich sagen, sieht sehr gut aus, passt dir. Yep, auf jeden Fall strahlt das Captain aus. Ich denke, es wird Ihnen gut gehen während unserer Abwesenheit. Ja, ihr werdet uns hier nicht mehr brauchen. Also, geht ihr dann los? Ihr werdet zusammen mit Vater aufbrechen, ja? Ja, es war wirklich schön, euch dabei zu helfen, alle wieder zusammenzukommen. Aber jetzt, da ihr nun mal alle hier seid, braucht ihr uns nicht mehr unbedingt. Da die Situation im Westen halt so ist, wie sie gerade ist, möchten wir lieber dort helfen. Ich möchte zurück zur RMP und dort Kommando übernehmen. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit für mich, diesen Krieg zu einem schnellen Ende zu führen. Wir verstehen. Tschüss, Claire. Wenn du Lecter irgendwo triffst, dann sag ihm Hi von mir. Das werde ich. Ich habe sehr viele Nachforschungsaufgaben von Chairman Irina bekommen. Also ist das auch für jetzt ein Lebewohl. Ah, das hört sich ja fast überhaupt nicht shady an. Aber naja, pass auf dich auf, ja? Ob du nun ein Mitglied von Ouroboros bist oder nicht. Du gehörst trotzdem zur Familie. Oh. Schön, dass du das sagst. Bitte, meine Lady, passt auch auf euch auf. Trotzdem, lasst uns weiterhin Kontakt halten, ja? Ich werde so viel Info wie möglich versuchen zu bekommen. Durch das Netzwerk der Gilde. Es ist ja nicht so, dass Erebonien der einzige Ort ist, wo komische Dinge passieren. Ja, stimmt. Vor allem, was da in Crossbill abgeht, darüber mache ich mir Sorgen. Naja, das lasse ich auf jeden Fall dir. Also, gib Miles meine besten Grüße. Natürlich. Vielen Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Ich bin mir sicher, dass wir das nicht hätten schaffen können, wenn ihr uns nicht geholfen hättet. Nein, so müsst ihr doch jetzt nicht werden. Ihr macht mich schon... Das ist mir schon ganz peinlich. Wir werden zwar nun separat arbeiten, aber wir werden trotzdem in Zukunft alles tun, was wir können, um euch zu helfen. Passt auf euch auf, ihr alle. Well then, it's time we bid you all a fond farewell for now. Chin up, Alphen. I'm counting on your charm to keep everyone motivated. May the goddess be with you. Können wir vielleicht den Radiant Blade Master behalten? Der kann ja vielleicht bei uns bleiben. I look forward to the stories you'll have to tell when next we meet, Laura. Good luck, Father. Und so besitzen wir jetzt plötzlich einer der größten und geilsten Luftschiffe überhaupt. Einfach so. Well, there they go. You think they'll be okay on their own? Only the goddess herself knows for certain. Still, with some already calling this a second advent of the War of the Lions, I can only hope they make it through unscathed. Oh, I'm sure they'll all be just fine. They don't bear the symbol of the horned lion for show. Yes, I suppose you're right. And the same goes for me, too. I can't very well call myself a Thor's alumnus and fail to deliver. Well, well, are we birds of a feather? Proud Thor's graduates unite. I'll be in touch with them plenty in the coming weeks, so don't worry. The old guard will do as it must to keep watch over the young and vigilant. Speaking of the old guard, Chancellor Osborne was also a Thor's graduate, was he not? Yes, he was. Sorry to say, I can't picture it. Was he now? War also. He and I may have had our differences, but I still feel a certain loss with his passing.
I'd like to express my condolences to you while I have the chance. I'm afraid I never had the chance to truly get to know him. But there's no doubt in my mind that he was one of the greatest men of our time. Thank you. Still, it must be tough for you with Heimdall under the Alliance's thumb. Were you able to find out where his funeral was held? Actually... Captain? Is something amiss? It's just that I received a strange report on that very issue. I was told his body was taken into the custody of the Imperial Guardsmen when the city was occupied. But then after that, it simply disappeared at some point. Disappeared, you say? Is it possible the reformist faction could have taken it from them? I'm afraid I don't know. It is possible that the Intelligence Division did something to that effect. A disappearing corpse is certainly cause for concern. It's difficult not to draw parallels with the Lance Maiden's sudden death following the War of the Lions. Unbelievable. I'm almost impressed how much trouble one man can stir up, even from beyond the grave. He had so many plots in motion, I doubt even his death put a stop to them all. Mit Sicherheit nicht. Quer durch Erebonien, Tag 1. Oh, jetzt aber mit einer richtig stimmigen Musik. No change in weather or wind direction since entering Kreuzen provincial airspace. Na, wir haben auch immer noch die Leute, die das ganze Ding hier fliegen und manövrieren, ne? Die Crew haben sie da gelassen. Das heißt, wir müssen gar nicht selber diese technischen Details wissen. We are currently cruising at a speed of 3000 SPH. Nothing abnormal detected on the radar thus far. Detour around the Twin Dragons Bridge, staying within the clouds. Take extra care that we aren't noticed by the Noble Alliance's surveillance. Yes, ma'am. Wow. She's a real natural at this. Yeah, it's hard to believe she's only been in the position for a day. Manche Leute sind geborene Anführer. Indeed. She has proved a worthy captain in Father's place. As if anyone could fit the role better than our student council president. She still looks like a mascot character, though. That's just one of her many charms. Yeah, and besides, I can feel at ease knowing she's in charge. So, today's the day we start our journey anew, right? Right. We settled what we'll be doing last night. Now all that remains is to do it. Definitiv. Ich freue mich. Wir sind alle wieder zusammen. Well, Toa and George should be able to handle the day-to-day running of the ship, so that's out of the way. And whatever we decide, it's not like we're going to be able to do anything major today. Still, I think it's time we start hammering down exactly what we're going to be doing from tomorrow onward. In theory, the Courageous gives us the ability to fly around the whole country with ease. But, in reality, the Noble Alliance has control over most of Erebonia, so we're limited in where we can actually go. Yeah, we don't want to risk getting too close to Alliance territory. We'd run the risk of being captured, or even worse, being shot down. It's sad to think how we barely have anywhere we can land with an amazing airship like this at our disposal. Care to share your thoughts on this, instructor? Oh, you kids can just do whatever you want. Junge, das ist keine Lehrstunde, Sarah, komm schon. I lost the will to put in any effort after Captain Classy got off. You slacker. I'm pleased that you think so highly of my father, but... Maybe Laura can hook you up with a one-on-one lecture on the Arcade School of Courtsmanship, if you know what I'm saying. I was kidding. In all seriousness, if you need more people fighting in whatever you end up doing, I'll be happy to help you out. Just don't forget that the Courageous was entrusted to you kids, not to me. If you want my advice, then you got it. But you need to be able to make all the important decisions on your own. Of course. You almost sound like an instructor for once. Getting back to the matter at hand, we don't need to decide everything right at this moment. What say you to figuring out how and what for now? Come again? I assume what would be our overall goal.
Something realistic that we can all work together towards. And the how would be a basic idea on how we intend to achieve it? Uh-huh. It's a little trick we use in the student council. It's easier to get motivated when you have a specific goal in mind. You guys were doing the same kind of thing in the weeks before the Academy Festival, remember? The concert was what you were working toward, and all your other planning was how you intended to pull it off. I see. That makes sense. We did spend a lot of time before and during the festival working out all the details, come to think of it. Not to mention taking care of the things we couldn't plan, like the strange stuff at the old schoolhouse. We were coordinating with all of the other classes and clubs at the same time, too. When you break it down step by step, we did so much without even realizing it. And we may have our own personal goals right now, but if we can wrap those up into one overarching goal, it won't seem half as much. Ja, das große, übergeordnete Ziel ist, den Krieg zu beenden. Da sind wir uns doch alle einig. How about making it something related to the Academy itself, then? I was thinking the exact same thing. I wonder what's happening there. Ja, da müssen wir unbedingt hin und die Akademie befreien von der Allianz. Das ist unsere Heimat, unser Zuhause. George, the Academy is currently under the Noble Alliance's control, right? That's right. The staff and students who are there are doing what they can, but... As you know, during the attack, a lot of the students managed to flee Trista and are now scattered across the country. Now, most of the upper-class students chose to stick it out, though. They've got no reason to fear the Alliance, being nobles and all. All right, then. I think our what should be taking back the Academy. That sounds good to me. The Courageous will serve as a good means of transport, but we'll need a proper base sooner or later. But with it, we can get a better look at the current state of things in Erebonia and try to reach out to those who are in need. And whatever information we learn along the way could bring us that much closer to liberating the Academy. Can't see taking it back going that smoothly, though. No doubt. It's near the capital, so its defenses are gonna be rock solid. Still, I like it. What goal is more worthy of us than reclaiming something we hold so dear? Indeed. Regardless of personal motivations, I can't think of an objective more fitting to us as a group. And if we actually manage to achieve it, the sky's the limit for us. I'm genuinely moved by your positivity. Well, their optimism is probably their strongest point. We were thinking of something along the same lines, in fact, so it works out. And hey, if we all thought about it, what's to stop the others from Thors from thinking it too? So if you happen to bump into anyone who escaped from the Academy, why not go and ask them to join us? Ja, logisch. I'm not saying it has to be your primary focus or anything, but the more people we have on our side, the better. Das definitiv. That's a great idea. Yeah, we'll be sure to keep an eye out. We have about the bare minimum crew we need to fly at the moment, but it's not like this is their full-time job. I'm sure our current staff won't be here forever, so we're gonna need a few extra hands on board at some point. Ideally, we could have whoever's here now stick around long enough to train anyone we end up recruiting. I know our numbers are small right now, but the more people we can get on our side, the higher chance we stand of making Trista and the Academy our home again. And I don't know about you, but I get this weird sense of satisfaction knowing that we students are gonna be the ones to do it. True. I know the feeling, actually. Everything works for me. I'd say that's our how decided, wouldn't you? Agreed. To wrap all this up, we'll use the Courageous as our base and as a way to get a good idea of the current state of things in Eastern Erebonia. Along the way, we'll try to recruit as many fellow Thor students to help us out as we can, all for the sake of our primary goal, taking back Thor's military academy. Das hört sich vernünftig an. Nun, ich schätze mal, als nächstes sollten wir noch entscheiden, wo wir als allererstes hinwollen. Ja, es gibt nicht so viele Orte, an die wir hingehen können. Aber es gibt Legram, Emir, die North Highlands. Wir könnten auch bei der 4. gepanzerten Division nochmal landen, richtig? Ja, darüber habe ich Dad gestern nochmal gefragt und er hat gesagt, das ist okay. Wäre wahrscheinlich besser, wenn wir zu allen von denen noch einmal hingehen. Ach so, wir gehen also dahin, wo wir schon mal waren, ja? Oh, habe ich fast vergessen. Prinz Oliver hat euch ein paar Anfragen gesendet, die ihr bearbeiten sollt. Hat er? Oh, toll, großartig. Die Details liegen hinter euch. Hinter uns? Lol, auf dem Computer. Ah, ein normaler Computer hier. Ich habe nur im Unterricht mal welchen benutzt.
Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Technologie beißt nicht. Außerdem wird es auf lange Zeit gesehen einfacher für euch sein, euch dort eure Aufgaben abzuholen. Also los, schaut sie euch an. Klar. Natürlich ist Alyssa diejenige, die da manövriert. Ach ja, Gott sei Dank. Sie sind von der Epstein Foundation gemacht. Also sind sie identisch mit denen, die wir im Unterricht benutzt haben. Zack, hierhin sind wir. Da ist etwas erschienen. Ah, so wird das alles also angezeigt. Die Intelligence Division hat sowas auch, denke ich. Monster Madness. Ein großes, mysteriöses Monster ist in den Hochlanden aufgetaucht. Normalerweise würden wir Lacan fragen, ob er sich darum kümmert, aber er ist auf Patrouille und kann nicht erreicht werden. Würdet ihr es bitte für uns tun? Wenn dem so ist, dann könnt ihr mit Gewinn sprechen. Die aus dem ersten Jahr finden. Von Präsident Tova, achso, ja klar. Ich habe herausgefunden, wo ein paar von den Tor-Studenten sind. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir sie dazu bringen, uns beizutreten. Aber ich möchte einfach nur wissen, dass es ihnen gut gehen wird. Ihr werdet Monika, Mint, Casper und Vivi betrachten. Ich denke, sie würden der Crew alle einen großen Vorteil bringen. Das Terminal bei der Brücke wird euch sagen, wo ihr sie finden könnt. Danke. Das Terminal bei der Brücke? Ohne zu gehen. Ein Zivilist, den wir eigentlich beschützen wollten, ist plötzlich verschwunden. Würdet ihr bitte nach ihm schauen? Da wir momentan nicht so viele Augen haben, um nach ihm zu gucken. Kommt zum Camp für weitere Details. Von Elliots Vater und Badass in Danger. Pattery ist in Schwierigkeiten. Diese verdammten Soldaten des Adels. Verdammt nochmal. Ich werde es euch beim Inn von Legram sagen, okay? Also kommt schnell her, Cargo. Okay, wir müssen wirklich nochmal zu allen Orten, wo wir schon waren, und jetzt mit der Courageous fliegen und dort diese Quests erfüllen. Eine aus dem Norden, eine aus Legram, eine von Garelias Vorplatz. Sieht so aus, als ob wir viel Arbeit für uns haben, über das ganze Land verteilt. Und ich wünschte zwar, dass ich mir das nur eingebildet habe, aber da ist leider ein sehr bekannter Name. Ich mache mir Sorgen um das, was Dad gesendet hat. Und ich glaube, dass wir dieses Monster auch nicht einfach ignorieren können, was im Norden erschienen ist. Prinz Oliver hat sich die Zeit genommen, diese alle zusammenzufassen und uns zu schicken? Wow, wie hat er das denn gemacht? Er ist doch gerade erst gegangen nach West-Erebonien. Ach, er hat sehr viele Verbindungen, vor allem in der Bracer-Gilde. Er hat gesagt, dass er weiterhin solche Dinge finden wird und euch die senden wird, bei denen er denkt, dass ihr das schaffen könnt. Wie viele ihr machen wollt, ist euch überlassen. Ihr solltet zumindest die wichtigsten auf jeden Fall machen. Verstanden. Ich denke mal, niemand von uns wird damit ein Problem haben. In der Tat, dadurch können wir uns auf unsere Ziele noch besser konzentrieren und durch die Region fliegen und denen helfen, die es nötig haben. Dennoch denke ich mal, dass es mit Sicherheit klar ist, dass den Schülern aus Tors zu helfen Top-Priorität hat, nicht wahr? Ja, ich habe mir mal die Freiheit erlaubt, euch diese Quest selber zu geben. Wir kriegen langsam aber sicher Informationen darüber, wo die verbleibenden Tors-Studenten hin sind. Immer wenn wir irgendetwas finden, dann werden wir den Computer updaten. Also, wer weiß, vielleicht werden sie uns sogar beitreten. Sehr praktisch. Auf einmal bin ich diesem Unterricht doch sehr dankbar. Ich denke mal, wir werden da relativ oft vorbeischauen, ja? Nun, ich denke, das ist fast alles. Also, wenn ihr euch entschieden habt, wo ihr hin wollt, lasst es mich wissen, okay? Oh, und George baut hier gerade eine Orbital Factory auf. Weiter unten im Schiff. Wenn ihr also irgendwelche Modifikationen bei eurem Arkus oder Quarz braucht, dann könnt ihr ihn dort gerne fragen. Während ihr das macht, könnt ihr auch gerne euch generell das ganze Schiff mal anschauen. Da ist noch nicht so viel zu sehen, weil wir noch nicht so viele Leute haben. Aber ich denke, je mehr Studenten ihr rekrutiert, desto mehr wird sich hier aufmachen. Können wir auch, ja. Trotzdem, habt ihr damit ein Problem, wenn wir uns zuerst entscheiden, wer von uns das Schiff verlassen wird? Tatsächlich, wenn wir das tun, wäre es okay, wenn ich mitkomme. Ich würde dieses komische Monster von den Hochlanden gerne selbst sehen. Ja, klar, gerne. Hört sich gut an. Ich kann auch mitkommen, wenn ihr nochmal einen zusätzlichen Kämpfer braucht. Lasst mich einfach wissen, falls ich gebraucht werde, ja? Vielen Dank, Instructor. Dann lass uns mal sehen.
Temporär kann man Gaius nicht entfernen. Okay, interessant. Naja, Alyssa ist sowieso klar, Laura ist sowieso klar, Vieh ist sowieso klar. Und wenn ich jetzt noch einen weiteren nehmen muss, na dann ist Sarah eigentlich, denke ich mal, auch relativ gut. Okay, lasst uns gehen. Richtig. Let's go, go, go. William, du gehst doch gar nicht. Ja, sehr interessant. Und plötzlich sind wir hier im Akt 2, die erwachenden Löwen. Und jetzt geht's so richtig ab mit unserem eigenen Luftschiff und vielen Möglichkeiten. Ich sollte mir wahrscheinlich mal alles hier, ich sollte mir die verschiedenen Einrichtungen hier auf dem Luftschiff mal anschauen, bevor wir losgehen. Es ist nicht viel, aber es wäre wahrscheinlich gut, auch George sich mal anzuschauen und Belle mal zu besuchen. Wäre auch gut, Prinzessin Alvin mal zu besuchen. Student Info können wir jetzt anschauen. Und ja, dann werden wir uns im nächsten Part das Luftschiff wirklich mal genauer anschauen. Ich hatte auch vor, noch ein paar Modifikationen bei unserem Arcus vorzunehmen. Ne? Zum Beispiel hier dieses Impede. Ich hätte gerne, vielleicht können wir schon Impede 2 machen und selbst wenn nicht, ich hätte gerne, dass alle, oder so ziemlich alle, die kämpfen, Impede benutzen. Denn Impede ist doch relativ stark, weil wir mit jedem Angriff einfach eine Chance haben zu delayen und das ist schon wirklich nice. Und halt Arts zu durchbrechen. Das ist wichtig und das hätte ich ganz gerne. Und vielleicht habe ich noch mal ein paar andere Sachen, die wir noch mal anpassen können. Und dann geht's auch schon los mit unserer Reise durch die Region, um die verschiedenen Quests zu erfüllen. Wir machen natürlich alle. Und so wie es auch schon gesagt wurde, je mehr Leute aus Thors wir hier anstellen in dem Schiff, desto mehr Läden machen hier auf, desto mehr Sachen können wir kaufen. Also sie einzustellen bringt uns auch wirklich einen Vorteil. Weil die machen dann hier so Läden auf und verkaufen uns Sachen. Das ist jetzt kein Spoiler oder so, weil das haben wir ja gerade schon gesagt. Nur für den Fall, dass das für einige von euch vielleicht nicht ganz rübergekommen ist, was genau sie mit Facilities meinen. Damit meinen sie so eine Shops und so, wo man sich Dinge kaufen kann. Heißt also, definitiv Top-Priorität, unsere Studenten aus Thors alle wiederzufinden. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Einschalten und im nächsten Part gehen wir diese Aufgabe an. Also bis dahin und ciao.